Saturday morning. I'd like to welcome everybody over on the far side. Hola, Señor Podesta. Everybody over on the far side. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ja, es wird heute richtig toll hier auf dem Schnee und auf dem Eis. We're going to start in just a few moments with the first of our two semi-finals for the Casablanca Cup. We've got Tiger Fronce Scaleluna taking on Casablanca. And of course we will be introducing you to the teams and the players once they've had a few minutes to warm up. Wir werden euch natürlich die Spieler nochmal einzeln vorstellen, wenn sie sich gleich aufgewärmt haben. 4 Spiele stehen heute auf dem Programm und nach dem gestrigen Spieltag ist natürlich heute, geht es hier um die Wurst. Es geht um den Einzug in das morgige Finale des Bendura Polo, Snow Polo World Cup 2025 und natürlich auch die kleineren Finale, die natürlich dann morgen gespielt werden. Jetzt erstmal noch ein paar Minuten lassen wir die Spieler sich aufwärmen und dann geht es gleich um 10:30 mit dem ersten Spiel, wie gesagt, los. Semifinal Nummer 1 für den Casablanca Cup, danach direkt das zweite Bentley gegen Bendura Bank. Also, es wird ein ganz, ganz toller Tag und ich zähle auf euch, um mir zu helfen, um hier richtig gute Stimmung zu machen. Everybody, of course, you can also watch everything on Prensa Polo on YouTube. If you'd like to watch the action, Prensa Polo will be live streaming all the games like they did yesterday. So if you'd like to watch the action on your mobile device, Prensa Polo on YouTube, you can watch and follow all the action that's taking place here on this beautiful second day of the 22nd Bendura Bank Snow Polo World Cup 2025. I'd like to welcome the umpire from England, Mr. Mark Holmes, our chief official, Christian Dunkelberg, the most important man, I think, standing to my left, and that, of course, is the man who's going to be looking after your musical entertainment. I'm going to hand you in his very musical hands now. Give it up for Mr. DJ E-Rock. Take center stage. We'd like to do an official introduction. Wir werden die Spieler, wie gesagt, hier vorstellen. Gentlemen, please come to the center to line up. Good morning, Mr. Glenn Lostrito, all the way from the United States of Let's Make America Great Again.
guys. Let's have a little line-up. Ein bisschen mehr bitte einmal rüber. Thank you. Kitzbühel, are you ready for the first match? Seid ihr soweit für das erste Spiel? Ich auch. Denn das Vorspiel ist zwar das schönste Spiel, aber das zweitschönste Spiel ist nicht Fußball, sondern Polo. Und damit nochmal herzlich willkommen. I'd like to welcome everybody. Day 2 of the 22nd Bendura Bag Snow Polo World Cup. We're going to start by introducing you to the teams from left to right. Casablanca in the blue shirts, all the way from the United States of America. Please welcome the captain, Glenn Lostrito. And then we have two very, very good-looking boys all the way from Argentina at number 2, playing off 4 goals. Say hola to Juan Redlich. Hola, Juancito. And at number 3, playing off 6 goals, also from the Argentine, Naco Taverna. Hola, Naco. Und dann rüber, over to the boys in the white shirts. Die haben das natürlich wieder nicht so einfach gemacht. 2 Spieler mit der Nummer 3. Dann fangen wir mit dem Schlanken an. Und das ist der Kapitän Peter Kromm aus Düsseldorf. Hello, Peter. Er wird seine Position mit seinem Sohn Leopold teilen. Then we go to the number 2 player from the Argentine of 4 goals. Give it up for Agustin Wagner. Hello, Agustin. And a young man who did a great job yesterday. We're looking forward to seeing some more of that action from the 6th goaler from England. Please give it up for Mr. Richard Blake Thomas. Your umpire from England, Mr. Mark Holmes. Your chief official to my right, Mr. Christian Dunkelberg. I'd like to also welcome and say good morning to the 2 goal judges, die 2 Torschiedsrichterinnen, die jeweils hinter den Toren postiert sind. Und natürlich an euch, liebes Publikum. Liebe Polo-Fanaten, schön, dass ihr da seid, auch an unsere Gäste hier im VIP-Enclosure und natürlich der wichtigste Mann überhaupt, Mr. E-Rock, unser DJ für die ganze Woche. So, gentlemen, please line up. We are going to start with our first throw-in. 4 Chakas werden gespielt, nochmal zur Erklärung, ein Chaka, ein Spielabschnitt, effektive Spielzeit, 6 Minuten, bei jedem Pfiff hört die Uhr auf. Und geht dann jetzt wieder weiter, wenn der Spieler den Ball berührt. Beide Mannschaften haben ein Handicap von plus 10, also kein Vorteil muss oder wird gegeben. Und jetzt warten wir darauf, dass sie sich auf die gegenüberliegende Seite, das haben sie gemacht und aufgestellt haben. Ball ist eingeworfen and away we go. First chukka of 4, first semi-final of the Casablanca Cup. Nochmal zur Erinnerung, Casablanca in blau und Tiger Frontier Scaleluna in weiß. Beide müssen heute natürlich gewinnen, wenn sie morgen in das Finale avancieren wollen. Richard Blake Thomas am Ball. Ein bisschen, das ist meistens so im ersten Chaka, ein bisschen abtasten, wie ist der Gegner so drauf, wie laufen heute die Pferde. Nochmal ein großes Dankeschön an unser ganzes Personal, was für die Bereitstellung der Pferde arbeitet, um die Uhr, um die ganze Nacht herum. Auch an unseren Tierarzt Hans-Peter. Unser Veterinär, der natürlich dafür sorgt, dass die Pferde auch alles haben, was sie brauchen. So, für alles ist gesorgt. Und nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Kitzbühel Country Club, wo wir gestern Abend unser Captain's Dinner zelebrieren durften. Thank you very much once again to the Kitzbühel Country Club and Richard Hauser, the owner and founder of said country club, which is also the clubhouse, if you will, the home of the Kitzbühel Polo Club. So, erster Pfiff, wegerecht Verstoß, nochmal ganz kurz zu erklären, damit das auch jeder, der zum ersten Mal beim Polo dabei ist, versteht. Wenn ein Spieler einen Ball trifft oder schlägt, dann muss dieser Ball oder die Linie, die dieser Ball nimmt, dieser darf nicht gekreuzt werden. Das ist das Wegerecht, hier hat man ganz klar gesehen, der Spieler hat ihm das Wegerecht genommen. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter dazu pfeifen. Also Wegerecht im Polo ist das A und O. Und alle, die sehr aufmerksam schon zugeschaut haben, sehen, dass die Spieler alle nur mit rechts spielen. Man darf nur noch mit der rechten Hand spielen. Das ist ein Gesetz, was dann 1974 entschieden worden war. Da konnte man noch mit links spielen. Man kann den Ball natürlich auf der linken Seite des Pferdes spielen, aber immer mit der rechten Hand. So, erste Penalty, das sind 15 englische Yards, so knappe 12 Meter vor dem oder 13 Meter vor dem Tor. Unverteidigt, Penalty 2 nennen wir das. Und ein Fall für Casablanca, hier das erste Tor in diesem Halbfinale zu machen. Und das ist ein Fall für Juan Redlich.
Ja, und jetzt seid ihr an der Reihe. Die Hände klatschen sich nicht von alleine, Leute. Die Hände klatschen sich nicht von alleine. Thank you very much. Put those hands together. So Casablanca picking up the first goal in this semi-final. The first semi-final of the Casablanca Cup 2025. Ball back in play. Wir müssen das dieses Wochenende, ich hoffe, Sie verstehen das, in Englisch und in Deutsch machen. Wir haben ein sehr internationales Publikum und natürlich auch internationale Spieler. Schön gemacht, da mit dem kommt von Naco Taverna. Und jetzt könnte Agustin Wagner hier im Alleingang den Ball Richtung Tor befördern. Da kommt der Schuss von der linken Seite, knapp daneben, aber da kann man gerne mal einen kleinen Applaus nachschenken. Das war schon mal ein schöner Start, ein schöner Lauf hier von Agustin Wagner für Tiger Frontier and Scaleluna. Ball goes over the back line, that means ganz normaler Abschlag. A hit in coming from Casablanca. Und schönes Tempo schon ganz früh hier in dieser Partie. Very nice pace being played here by both of these teams. A powerful backhand on the near side by Richard Blake Thomas, hoping that Augustin would be there to pick it up, but Juan Redlich came in between, picks up that intercepted ball. He's got 3 blue shirts, all in his own half. Left behind. Casablanca have possession, and now they start their new offensive play over on the far side. Taverna leaves it behind for Redlich. Redlich has a chance. Needs to be careful. Wagner is going to be sticking to there, looking for an opportunity to steal the ball. Half a chucker play, gentlemen. Half a chucker play. Casablanca, can they pick up another quick goal before they go in for their first courtesy change? Uh-oh, hello, this looks a bit dangerous. We have a whistle. And we're going to start with a change, a courtesy change, and a chance for you-know-who to press play. Okay, quick pony change, everybody's back on the field. Alle wieder schnell auf dem Platz, schneller Pferdewechsel. A very good morning to one and all who've just joined us. Herzlich willkommen, zweiter wunderbarer sonniger Spieltag des 22. Bendura Bank Snow Polo World Cup. Oh, da haben sich 2 gefunden. Peter Krom und Glenn Lostrito, the 2 captains there, getting on very well. We're just waiting for the umpire to call play. Play is called, and Richard Blake Thomas will get the second half of the first chukker underway, taps the ball into play. Still Thomas leaves it now for Wagner. Wagner will be looking for Peter Krom, the captain. Still Wagner working it, getting it over the halfway line. Finds a little gap, findet eine kleine Lücke. Jetzt der Pass in den Strafraum. Ja, der war gedacht natürlich für Peter Krom. He was hoping Peter would be in a better position to pick up that ball. It was a very good play. Probably one of the best plays we've seen so far in this chukker. But the ball just slightly went out to the left-hand side. So Casablanca once again in possession. Continue with the action. Now I've got with me, ich bin sehr froh, dass ich von Tiger Frontier und Scaleluna den Chief Executive and General Manager Jan Renninger
besteht. Ganz interessantes Konzept. Da gehen wir gleich noch etwas näher drauf ein. Am Ende dieses Chucky. Jetzt gucken wir mal, wie seine Mannschaft sich hier schlägt. Die sind momentan mit 0:1 im Rückstand, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den Ausgleich geschafft haben. Dann wollen wir euch ein bisschen was über Tiger Frontier erzählen. Alle noch in der Ecke. Kleiner Verkehrsstau da in der Ecke. Jetzt kann Casablanca diesen Knoten lösen und alles geht nach vorne, auch mit der Nummer 3 Taverna. Perfekten Pass gespielt auf den Dreier aus Argentinien mit dem 6-Goal-Handicap. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, was das mit dem Handicap auf sich hat. Damit das auch wirklich jeder versteht, dann macht das auch ein bisschen mehr Spaß zu erkennen, wer da draußen hier die Superstars sind. Oh, nicely done in front of goal und Richard Blake Thomas, der Spielmacher, die meiste Erfahrung, auch in England sehr viel Arena-Polo gespielt. Also unerfahren, ja, da war ein bisschen zu langsam. Der Zweier war schon längst am Ball, Juan Redlich. Still in play, Wagner hat da viel zu tun. Hier immer noch Wagner. Trying to find a position to take a clean shot. He's going to have to run this one himself. Den muss alleine laufen. Wagner in die Ecke gedrängt, hat sofort 3 Verteidiger von Casablanca an der Backe. Und mit der Glocke haben wir Ende des ersten Ende der Chucker Gentlemen. Liebe Polo-Freunde, einen Applaus, denke ich mal, haben sie sich verdient. War noch ein bisschen mager. Our company is amongst the most profitable financial institutions in the Principality of Liechtenstein. Bendura Bank Liechtenstein has offered bespoke financial services to wealthy entrepreneurial families and affluent private individuals over generations. Field. I'd like to also welcome some friends of mine that have come all the way from the Czech Republic, or Slovakia, beg your pardon. And Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, it's all the same to me. It's East Europe. It's all East Europe. Yeah, so here we go then, back to the action. We are in Chucker number 2. Once again, a warm welcome. Casablanca are out there with Tiger Frontier and Scaleluna. And we're still waiting for that first goal to come from Tiger Frontier, Scaleluna. Casablanca at the moment in the lead with that one goal, and that's going to be a shot more out of desperation here from Richard Blake Thomas. It just went wide, so no score on that shot. So Casablanca once again are in possession of the ball and have a chance here to launch another attack. Oh, that was very close indeed. And that ball will just literally shave the outside of that goalpost. Very close indeed.
again, it'll be Casablanca. To launch another offensive play, the first man who's got to get past is Richard Blake Thomas. Well, the old rule, if you snooze, you lose. He knew it. As Richard has possession, he's got to get past a six-goaler, Naco Taverna. Blake Thomas gets a little bit of a helping hand here from Wagner. Takes a player with him down the boards. Where is Peter? Come when you need him. A lot of talking going on there on the field. Nice little chip shot. Now this could be a run to goal here for Casablanca if Redlich can pick it up. But on a very fast pony, Blake Thomas comes back. Nicely done, sending the ball in the wrong way. And then that could be a chance for Taverna to pick this one up. He's got to get past Richard. Wagner needs to be careful. Dieses Wegerecht ist so wichtig. Warum nicht mal aus der Distanz und auch hier wieder ganz knapp dabei. Still waiting for that goal to come from the boys in white. Peter Kamp, Augustin Wagner and Richard Blake Thomas. Thomas will take that first shot, pull it back into the field over on the boards. Wagner just beat to it there by Redlich. Wagner puts his foot down, he's taking on that challenge there by two defending players. Still on the boards. He's told by the umpire to use it or lose it, and again one of those long distance shots, they just don't seem to hit the target just yet. Also, viele Schüsse aufs Tor, aber bisher noch nicht den ersehnten Ausgleich. We have a change? We have a change, and Europe, just to pick up on the old Stimmung here, why don't we just fuck it up? Here we go. This one's for you, John. John Lennon, the Beatles. Here we go, back to the action. We're still in the second chapter, still waiting for the team in white, Tiger, Frachi and Scaleluna to pick up their first goal and the equaliser. Definitely working very hard. That was reaching in front of the opposition's pony. He knows it. What do you mean? So, it's a penalty 3. Penalty 3, also das, vielleicht habt ihr das gesehen, das ist natürlich ein ganz großes Foul. Man darf nicht mit dem Stock oder mit dem Poloschläger vor den Beinen des gegnerischen Pferdes attackieren. Das ist natürlich ein großes Verletzungsgefahr. Richtige Entscheidung hier von dem unparteiischen, ich wollte sagen unabhängig, unparteiischen Schiedsrichter aus England. One defender, and the rest of you behind the ball, please. Also, Casablanca with a huge chance here to pick up goal number 2, 25 yards. Sheriff, 25 yards is the distance. It will be taken by Juan Redlich. War der jetzt gerade oder war der nicht gerade? Er hat ihn zwar schön geschlagen oder schön getroffen, aber leider nicht zwischen die Pfosten. Dafür haben wir die 2 Torschiedsrichterinnen. That's why we have the goal judges to determine and make life easier for the umpire to inform him that the ball did indeed go through the post. Back to Richard Blake Thomas. He might have to run this one himself. Richard on the boards, immediately surrounded by the 2 Argentines, Juan Redlich and Naco Taverna. Got
got to give him a little bit of space. Man muss natürlich an der Bande dem Gegner schon ein bisschen Platz erlauben, damit er zum Spielzug kommt. And this looks very, 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 very good indeed. Look at that, ladies and gentlemen, a cracking goal. Augustin Wagner picking up his first goal of the match. Publikum rastet jetzt völlig aus hier, Leute, benimmt euch. Benimmt euch. Nice, nice. Back to the action, 1 goal apiece. Hands to Eins. We are at chapter number 2. Wagner looking for the open space. He's found it. Findet den Raum. Wagner, aber it's game over when Taverna comes into the mix. Ja, a little entanglement there. Alle gucken zum Schiedsrichter. Oh, here we go. Komm Leute, wir ziehen lieber weg. Also, es gibt jetzt nicht. So sehen 6 Alpha-Bändchen auf der aus. You like that one, do you? Okay. We have decided, the umpire has decided, a penalty from the center, also ein Freistoß vom Mittelpunkt des Platzes. And es hat bisher noch keiner geschafft, vom Mittelpunkt ein Tor zu machen, aber you know what? Wir haben ja noch heute und morgen, ja, geklaut, sehr effektiv geklaut von Wagner, aber da kommt der nächste in Blau, Casablanca. Very, very strong. Remember, Casablanca, our official apparel and merchandise partner. Thank you very much to Stephen Alexander and his crew for being here again this year. Remember, you can watch the action on Prensa Polo as we watch Juan Redlich, Imalanga, was für ein tolles Tor, what a cracking goal. Come on, Leute, put those hands together. Nicely done. Ich muss mich entschuldigen, Tito hat gestern von der Mitte ein Tor gemacht. Das habe ich natürlich gar nicht gemacht. Ja, stimmt, er hat da vorhin, hat er richtig vollkommen recht. Well done, Tito. Aber du weißt, Tito, dann wollen wir das heute nochmal von dir sehen. Ne? So, we continue. Und liebe Gäste da drüben, wenn die so nah an die Bande kommen, immer ein bisschen aufpassen. Die holen manchmal ein bisschen aus. Und so ein Polo-Stoff um den Hals. Ja, das ist nicht so ein cooler Look. Das tut auch sehr weh. Also please, ein bisschen Abstand, wenn sie so nah an die Bande kommen und da spielen. So, the boys in white doing a very good job. They want to get the second equalizer, Richard Blake Thomas. Can he get to the position where he can take the shot? Yeah, he's been 2-1. Blocking foul is the call. Blocking foul, not allowed. You cannot block a player if he's trying to go to goal. You know it, we know it, and as a result of that, the umpire is awarded another penalty to 15 yards in favour of Tiger. Roger Scaleluna. Who's going to step up and take it? Will it be Peter Combe? Will it be Richard Blake Thomas, or will it be Augustin Wagner? I think it's going to be Peter Combe. Here we go then for the equaliser. Für den Ausgleich, Peter Komm! Und da ist der Ausgleich. Very nicely done, and with that we have half-time, ladies and gentlemen. Nochmal einen kräftigen Applaus. Give them a big round of applause. It's 2 goals apiece. We got a bit of music coming up right now. San Pellegrino. Mit 100% natürlichen Zutaten und echtem Saft aus italienischen Früchten. San Pellegrino, 100% natürliche Zutaten.
show off. So everybody, we have a substitution, or rather we, as I did mention, ich habe es am Anfang gesagt, dass bei Tiger von Scaleluna Vater und Sohn Peter und Leopold Krom sich die Position als Kapitän teilen. Jetzt bitte Nummer 1, das ist Leopold Krom, der Sohn. He is the son of Peter Krom, now coming in to play the second half alongside Agustin Wagner and Richard Blake. Thomas Casablanca unchanged, Glenn Lostrito, the captain at number 1, Juan Redlich at number 2, and at number 3, Naco Taverna. It is 2 goals apiece, 2-2. We are about to start Chaka number 3. And I very much hope you're all having a good time. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Okay, das überwältigt diese Antwort. Ich gehe einfach mal davon aus. Dankeschön. Also, ja. Don't be shy, wir sind hier beim Polo. Wer kommt denn hier zum Skifahren her? Wir sind hier fürs Polo, genau. So, here we go. Chaka number 3. Ooh, yeah, you might have seen that. Das ist eine der wenigen Sportarten, wo sowas nicht erlaubt ist. Man kann nicht von 2 Seiten einen Spieler angreifen, und der arme Kerl hier mit der Nummer 3, Naco Taverna, was caught up in a bit of a BLT, a bacon lettuce tomato sandwich, being tackled there by 2 sides. That is not allowed, and that's why the umpire blew. Also, man kann in Polo nicht von 2 Seiten einen Spieler angreifen. 2-on-1 ist nicht erlaubt. A penalty 3 ist die Konsequenz von diesem Foul, und das geht zugunsten von Casablanca. Who's going to step up to take this penalty? Ein Verteidiger, Richard Blake Thomas, darf sich zwischen die Pfosten postieren, um quasi wie als Torwart hier zu fungieren. Let's see if I think it's Naco Taverna is going to take this up there über den Kopf, oh pardon, das ist Redlich, Juan Redlich, ob der den jetzt über den Kopf von Richard Blake Thomas spielen kann. That looked pretty straight to me, and it is a cracking goal. Leute, habt ihr das gesehen? Come on, put your hands together. Casablanca with a superb taking penalty there by Juan Redlich, putting Casablanca back in the lead by 3 goals to 2. Sehr schöner Freistoß hier ausgeführt. Über den Kopf. Da hat er auch Richard Blake Thomas no chance to try and save this one. Leaves it behind now for Wagner. The rotation working very nicely. Wagner plays it out to the left-hand side. Can Blake Thomas get this one? Oh, what a cracking goal. Das wäre ein wunderbares Tor gewesen. Toller Spielzug, ja, und das Publikum bedankt sich mit einem unglaublichen Applaus. Hat richtig Spaß an der Sache. We go back to Casablanca. Ein bisschen Verwirrung hier. Taverna, Blake Thomas has to come back, and as Secretary of Defense picks the ball up on the banner. We might get around with this, ja, und da haben wir wieder dieses alte Wegerechtsverstoß.
Und war auf dem direkten Weg zum Tor, deswegen auch die Strafe dementsprechend hoch, also ein Penalty 2. He was on his way to goal, there was nobody really in his way, which is why the umpire has no choice but to award a penalty 2. So a chance now for Tiger, Froge and Scaleluna to pick up the equaliser. Richard Blake Thomas will be the man to take this penalty. Just a little tap and there it is. The Ausgleich, ladies and gentlemen, it is 3 goals apiece. We're in the third chuck-up. As they make their way back to the halfway line. Ja, well, normally, ich wollte gerade sagen, normalerweise müsste es da eine klare Passage geben. Beide Mannschaften sollten so aufstellen, dass der Offizielle, der Francisco Podesta, den Ball auch einwerfen kann. Aber Sie sehen, da gab es ein kleines Zaumzeugenproblem und die Bandagen, die sind sehr, sehr wichtig bei den Pferden. The bandages are very, very important to protect the ponies. You can see that the tails are all tied up, die Schweife sind alle hochgebunden, damit wenn man einen Rückhandschlag macht, sich dass der Schläger nicht verheddert im Schweif des Pferdes. Und Richard Blake Thomas natürlich selber auch eine Polo-Schule und ein Polo-Club viele Jahre in England geführt, weiß natürlich genau, worum es dann geht, wenn es da heißt, irgendwas stimmt nicht. So, jetzt wird der Ball eingeworfen. Now the ball's back in play. Nice little switcheroo, the turnaround here from Casablanca. Again with the number 2, Juan Redlich, and that will go over the sideboard, so we'll have another throw-in. Three and a half minutes remaining in this chuck-up until we get to the first bell. Nicely done on the left hand on the near side here by Richard Blake Thomas, but Juan Redlich came back very quickly. Casablanca knocks on the turn, and hang on a second guys, hang on a second. We've got Naka Tavana who had a bit of a tumble there. He's back on his feet, trying to turn that poor pony on a very sharp corner. Also steht, das ist sehr, sehr gut, ja, und das ist eben genau die Kunst hier auf Schnee. Natürlich das vom Winkel her so zu drehen, dass eben man nicht auf dem Eis landet, aber ich finde es auch schön und toll zu sehen, wie Richard Blake Thomas der Erste ist, der guckt, dass es hier seinem Kollegen Nako Taverna gut geht, und auch sofort zur Stelle ist Francisco Podesta. Everything seems to be okay. He's going to get back on the pony, and thank you very much, Richard, for being the first on the scene. Let's give him a little round of applause. He's back in the saddle. The man with the number 3, Nako Taverna. You can change now if you'd like, so we're going to use this opportunity for a quick pony change. Wir werden kurz die Pferde wechseln. Go on, DJ E-Rock, do your thing. Got
action. Cause being strong is more than just holding on to a hand. You gotta take a chance. Waiting on line. It ain't never working time. You won't get nowhere. Just stand there. Okay. Blue ball, Casablanca. Back a little bit, Senor, back a little bit. Blue ball at the Bentley banner. That makes sense. There you go. Well done, Richard. Thank you. So a little over 3 minutes remaining in the third chukka, 3 goals apiece. And we continue with a hit in, or a hit from the spot for Casablanca, taken by Nako Taverna. Not much Wagner can do there. He needs to allow him to make the play. Now he can challenge and steal the ball. Well played, Wagner. The backhand looking for Richard Blake Thomas, but just beaten to it there by the man with the number 3 on his shirt, Nako Taverna. They're on the boards. Jetzt geht er wieder. Thank you very much. Thank you very much indeed. Okay, yeah, you know, Technik, die Technik. So, welcome back everybody. Sorry about that little delay. We had a little technical issue, but it's working now. And we go to Agustin Wagner for the team in white tiger frontier Scaleluna in front of that Casablanca goal. And here we go on the move. Casablanca on the near side, nicely taken. Richard Blake Thomas going up with him, and they haven't stopped just yet. The under the neck maybe, here it comes. Hard ride off, hart abgeritten. Alles im Rahmen des Legalen. Man darf den Spieler ja von dieser Linie wegdrängen, um an den Ball zu kommen, solange es nicht in einem spitzen Winkel ist. Und auf einmal wird der Spieß umgedreht. Richard Blake Thomas in front of goal. Der muss doch reingehen, oder ist er auch drin? Ja. Und mittlerweile die 68.320 Zuschauer rasten völlig aus hier, Leute. 4 goals to 3, 4-3. Once again in the lead, Tiger Francesca Luna, Casablanca. Now for the first time on the back foot, looking for the equalizer. Immer schön aufpassen, liebe Polo-Freunde an der Bande, die können manchmal, wie gesagt, etwas ausholen. Please keep an eye on play. You do not want to get hit by a polo mallet, you really do not. Okay. Thank you. Thank you. Blake Thomas, Richard Blake Thomas. Taps it into play. There is the bell. 30 seconds remaining in this third chukka. Oh, well done. A little bit of a deflection. And that's a powerful shot deep into the half here of Casablanca. Leopold Krom versucht es nochmal auf der linken Seite, tried to pick that one up on the near side, leaves it on the boards for Wagner. In comes Glenn Lostrito. And that bell will mean end of chukka number 3. Gentlemen, ladies, boys and girls, please schenken wir den Spielern nochmal einen kräftigen Kitzbüheler Applaus. Thank you very much.
And DJ E-Rock, do your thing. Ganz gleich, ob ein Fever Tree Drink mit Tonic, ein würziger Ginger Mule oder ein Sparkling Pink Grapefruit. Wenn der Mixer 3/4 Ihres Drinks ausmacht, sollte dieser dann nicht aus den feinsten Zutaten gemacht sein? Darum ist uns bei Fever Tree kein Weg zu weit. Um afrikanisches Chinin, mexikanische Orangenöle und aromatischen Ingwer aus Indien zu suchen. Und darum verwenden wir für unsere Getränke natürliche Aromen für einen einzigartig erfrischenden Geschmack. Welche Drinks Sie auch mixen, mix with the best. Fever Tree. Wir sind Dallmayr. Wir machen Kaffee. Nicht einfach so, sondern vollendet. Wir machen puren Genuss. Mit Leidenschaft, mit engagierten Menschen und mit viel Liebe zum Detail. Wir machen Kaffee besonders. Gestern, morgen und heute. Dallmayr. Jeden Tag einmalig. Natürlich viel Erfolg with your endeavors. Back to the game and the action, and Augustin Wagner looking for Leopold Krom. Can he put it between the posts? We have another whistle. Umpire clearly not happy. We have a spot hit. Blue, Casablanca will be awarded a hit from the spot after that little foul just in front of that goalmouth. So, fourth chukker, all to play for. Remember, Prensa Polo, live streaming this and all the other matches today and of course tomorrow via YouTube. Go and check it out, prensapolo.com, and I would like to very much also send the warmest greetings to everybody watching around the world. A very special lady I'd like to mention, Sharon Robb in Fort Lauderdale. I'm sure will be watching this, so big love to you, Sharon. Looking forward to seeing you very, very soon. That attack went slightly wrong, went out of bounds, as Richard Blake Thomas will pick up that ball from his own back line. He might run this one himself. Everybody overruns. Who could turn first? Wagner, the first man to pick up that ball again, but he's got a Casablanca defender sticking closely to him now. Little under the neck shot, very nicely done, slightly overbent it. No chance there for Richard Blake Thomas to get an under the neck shot, because Glenn Lostrito, the captain, taking care of business with the Englishman. But hang on, that looks like another attack coming here from Casablanca. 1, 2, 3. Ball is still in play, and Richard Blake Thomas coming out like a bat on a motorcycle. Blake Thomas waiting for the bounce. 1, 2, 3. Richard Blake Thomas. Aber schenken wir ihm trotzdem einen Applaus. Come on, people, give him a round of applause. That was a very nice run here by Richard Blake Thomas. And I'm sure he will be kicking himself. He would normally put those away without even thinking about it. But what a great run here from Tiger from Scaleluna. Back to Casablanca and Juan Redlich. Looking for a little gap, sucht eine kleine Lücke, zum Abschluss zu kommen, aber dieses Hooken ist ja auch alles erlaubt, und Leopold Krom könnte jetzt hier nochmal aus seiner Verteidigung einen Angriff starten. He could turn this into an offensive play. Didn't quite make the contact on that ball. In comes Augustin. Nicely done alongside the banners. Nicely played. So jetzt hier Leopold Krom. Unlucky, very, very unlucky. And we have the equivalent of a corner. Das Äquivalente einer Ecke, Ball ging ins Aus von einem Verteidiger. So 25 yards, it is a corner.
25 yards defended. Casablanca, Glenn, can we have you? The dark one, yeah, apparently it's the dark one. It's all right, Glenn, we got it, we got it, we got it. Well, this again is just a reflection of how seriously we take the welfare of the pony, and we believe there might be a pony that might have sustained a slight injury. And before we continue play, we just want to make sure that all the ponies, number two blue, so that'll be Juan Redlich. We're just going to have the vet check that out, make sure that everything's okay before we continue play. Thank you very much, Franca, for giving us a heads up. As I say, pony welfare is the most important part of this game. Also das Wohlergehen der Pferde ist das A und O, und es könnte sein, dass sich ein Pferd irgendwo leicht verletzt hat. Und das wird natürlich sofort überprüft, bevor es dann weitergeht hier mit dem vierten und letzten Chaka. Yes. Your daughter a little closer, like you know each other. Yeah. And he's on a different pony, also thank you very much. Im Pferd scheint es soweit gut zu gehen, aber wie gesagt, lieber Vorsicht als Nachsicht, und damit nochmal Dankeschön, Franca, an deine aufmerksame Beobachtung. Thank you very much. We continue with the equivalent of a corner, which will be taken by Richard Blake Thomas. Ooh, powerful! Powerful shot. He raises his hand. He did. Wieder das Gleiche. Ball went over the back line from a defender, also von einem Verteidiger ins Aus. We will have another, yeah, very good save. Also ein ganz toller Verteidigung da von dem Nummer 2 von Juan Redlich. But a second chance here for Richard BT, Blake Thomas. Bombenstimmung hier bei den Zuschauern. Leute, wir sind hier nicht in der Kirche. Blake Thomas, he's put that one wide, and it stays 4-3. Casablanca now in possession. And we have a little look at the old clock. A good 3 minutes. No mistakes now, Casablanca. They need the equalizer, cannot afford to concede another goal. As Richard Blake Thomas will pick this one up just adjacent to that halfway line. In comes Wagner. Wagner, good touch. This is now going to be a game of inches. Casablanca need to defend and try and turn defense into offense. Blake Thomas getting closer and closer. Casablanca will steal the ball back. You've got a man going up the field. Two defenders. Leopold Trom trying to get to the boards. He's got Wagner behind him. Redlich. Can he find a little gap? Findet er eine kleine Lücke zum Abschlag zu kommen? Der sagt hier nein. Die Flasche ist immer halb voll, nie halb leer. We continue with Leopold. Nicely done. Good touch
but only as far as Redlich. Once again, Juan got a bit of space over on the far side, just needs to get past the Englishman. Richard B.T. Blake Thomas. Little deflection, that could be dangerous, and away we go with Richard Blake Thomas on the near side. Blake Thomas, das macht den Sack zu. What a goal by Richard Blake Thomas! We're going to have a quick change, gentlemen. If you'd like to change your ponies, please do so. Und in der Zeit, während die Spieler die Pferde wechseln, würde ich mich im Namen aller hier natürlich ganz herzlich an unseren Sponsor des Medium Gold Turniers bedanken. Und zwar an Ineos Grenadier, der Ausstatter auch des Kitzbüheler Polo Clubs hier in Kitzbühel mit der Geländewagenflotte da ist. Herzlichen Dank auch an Heike Franz, Marketing von Ineos Grenadier. Thank you so much for your support. The official partner of the Kitzbühel Country Club and of course the Kitzbühel Polo Club, Grenadier in Ineos Grenadier, and a warm welcome to the marketing manager of Grenadier, and that of course is the lovely Heike Franz. Thank you very much to you and for your support and for being part of this, the 22nd Bendura Bank Snow Polo World Cup 2025. So, haben wir Spaß, Leute? Ich höre nichts von euch hier. Ich spüre noch nicht mal einen Puls, geschweige denn, dass ich mal jemanden atmen höre. Spannend, ne? Wer braucht da noch Tatort? Richtig, wer braucht da noch Tatort? So, letzte Phase, last piece of chucker number 4. 5 goals to 3 after that amazing goal by Richard Blake Thomas before we went in for the courtesy change. Casablanca now have it all to do in the remaining few minutes left to play here in chucker number 4. Richard Blake Thomas working very hard here today, and I'm pretty sure that all the supporters of Tiger, Frontier and Scaleluna, where are you by the way, where are the supporters? I'm sure you will be very happy with the current status quo, that team leading by 5 goals to 3. Can Casablanca pick up another couple of quick goals here to keep the pressure on Tiger, Francesco Luna? That ball went over the sideboard, so we will have another throw-in over on the far side. Und lieber Polo-Freunde, gleich nach dem Spiel nehmen Sie ruhig ein bisschen Zeit. Wir haben eine wunderschöne Ladenpassage mit verschiedenen tollen Ständen aufgebaut. Natürlich zu essen und zu trinken. Ich habe gesehen, ein ganz toller Hutstand ist auch da. So have a little walk about and see if you might want to pick up something as a souvenir for those who could join us here on this lovely weekend. Back to the action we go. Casablanca under pressure now here. They're playing against a very well positioned and mounted team, but also against the clock. Another whistle will stop the action with 5 seconds. 5 seconds remaining. We've got 5 seconds, guys. 5 seconds. Okay, here we go then. There's the drive. Come on, Juan Redlich, pick up another goal here for Casablanca. Finish strong, put it away, and there is the bell. It's all over. We congratulate with a big round of applause Tiger, Francesco Luna winning their semi-final of the Casablanca Cup with 5 goals to 3. Well done, Peter and Leopold Krom, Augustin Wagner and Mr. Richard Blake Thomas. Well done also, of course, to Casablanca. A great performance by the captain, Glenn Lostrito, Juan Redlich and Naco Taverna.
And I'm very much hoping that the players will give us a lap of honour ride by once they've shaken their hands. Please, can we have a ride by Leopold if you'd like to lead your team? Give it up one more time, ladies and gentlemen. Tiger Frontier Scaleluna. Leopold, Crom, Peter, Crom, Richard, Blake Thomas, well done Richard, and of course Agustin Wagner. But let's also hear it for Glenn Lostrito from America, well done Glenn, Juan Redlich, and of course Nako Tamer. We will have a little break, leave you with the musical hands of you know who, and then make sure you join us. Join us at 11:45 for our second semi-final of the Casablanca Cup 2025.